I want to say a miserable Monday to our Erongo talkers. As you can see, it's nothing but mist. Winter has come to the coast. But it's not a miserable Monday, it's a marvelous Monday. It's a new opportunity for a new week, and we thank you that you can join us. As always, we'll bring you the weather, we'll bring you the tides. We're going to share some news as what happened over the weekend, lots of sports happening. And we also bring you the highlights of the past weekend's rugby game between Sparta I and Sparta II that took place in Walvis Bay. So stay tuned. So now for the news. In our first story, corrupt tenderers do not care about the future of the country, said Mayor of Swakopmund, Louisa Kativa, at the official opening of the $12 million Grootfontein Rakatoka Street in Mondesa last Friday. Kativa also warned contractors not to give jobs to friends and family for the sake of making a quick buck, but to leave the work to those who have experience in specific jobs, in this case the construction of the 750-meter street. She said, we want quality work. We would like to have successful projects in the whole country rather than half-done projects because the tenderer walked off and disappeared. Because of such corruption, our children and our grandchildren suffer, she said. Speed bumps, street signs and street lights form part of the development, which took just less than a year to complete, according to Mateo Shikongo of 065 Trading, which was the main contractor. According to him, strict quality control was at the order of the day throughout the construction. Nearly 100 people from the community were employed during the project. Finally, the Kativa said that the opening of the new street supplements the Swakopmund municipality's continual infrastructure development objectives. A second phase to extend the project with more than a kilometer will start in the near future. A lot of people responded that $12 million for a 750-meter long road was very expensive, but they must remember that it was not just interlockings, but the entire construction phase, which include electricity, street lights, painting and all such things. So that's what the municipality said. As for sports, on Saturday, defending champion Sparta I defeated Sparta II with 12-7 in a hard but clean contested Namibian Rugby Union First Division match at Jan Wilkins Stadium in Walvis Bay. There was no love lost between the two sides, and Sparta II made their much fancied opponents sweat until the very last for the victory. Both teams came out blazing, with Sparta I searching for a bonus point victory and Sparta II wanting to finish their season on a high note. The Sparta ladies took points after Grootfontein failed to pitch. In the netball matches that took place in Swakopmund at the Tamariskia netball courts, of the last 3 games of the first round of the Erongo Netball League played, Swakop put up a strong performance and won both games they featured in. In the first game, Swakop beat Sorrento from Walvis Bay with 57-17. The local team doubled their score over the 4 quarters, while Sorrento struggled from the start. In the second game, Sorrento put up a better performance against Walvis Bay Sparta, but in the end, Sparta won by 49-25. Sparta established and maintained their lead over all the 4 quarters before cementing the victory.
Sorrento, although performing better than their first game against Swakop, just could not get the overhand. The final match of the day saw Swakop thumping Walvis Bay's Magueli Netball Club by 17 points. The final score was 40-23 in favour of Swakop. The first quarter was a closely contested affair with only a 2-point difference between the teams. In the second quarter, Swakop stepped up the accelerator and increased their lead. The last two quarters, Swakop pushed their goal tally up, which was too much for Magueli. Head coach for Swakop and also the national team, Michelle Brooks, said that round 2 action will be in Walvis Bay on 23 July. And that brings us to the end of this news bulletin. If you want to read more about it, you can go to our website, erongo.com.na. Platz am Meer is a landmark on the coastline of Namibia, a home to quality shops and quality restaurants, a select variety of fashion and food retailers, as well as banks, not to mention the pier with 36 luxury apartments and entertainment for the whole family. Find us at corner of Tabarite and Albatross Street, Vineta North, Swakopmund. Call us on 064-462-242. Visit platzammeer.com.na or at Platz am Meer on Facebook. Platz am Meer, enhancing your coastal experience. Goeiemiddag kykers, ons staan hier op Jan Wilkins Stadion met Sparta se eerste span kaptein, Clarence Versaggie. Clarence, hoe gaan dit? Kan nie kla nie, altyd goed. Clarence, laasweek het julle nou 'n bietjie vasgeval daar in die noorde van ons land. Wat het dan verkeerd geloop? Ons het 'n bietjie ligtelik gevat en ek is bly dat ons die dub gekry het dat ons kan weer unite as Sparta. Clarence, sê vir my, dit was nou julle eerste verloor vir hierdie jaar. Julle definitief nou die beker in julle oog. Wat is die pad dan nou vorentoe? As die pad vorentoe is om die liga te gaan haal. Van ons almal speel ons vir een doel en al wat ek kan sê is net ons as al wat ons beoog nou om te oefen om daarna toe te gaan. Clarence, het julle enige beserings of is julle in volle sterkte? Ons het baie beserings, ons het 12 van ons mainspelers uit vandag, so dit was 'n moeilike besluit vir ons coaches vandag. Sommige spelers speel uit posisie uit. Ons nooi dan die rugby publiek uit om hier in Walvis Bay by Jan Wilkins Stadion 'n draai te kom maak en Sparta 1 en 2 wat dan horings gaan haak vandag met mekaar en ja, soos hulle sê, mag die beste span dan wen. Ons gesels met Harry Bason, die tweede span kaptein by Sparta. Hoe gaan dit? Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Nee man, ons kan nie kla nie. Julle het 'n lekker wen weg teen Kudus. Wat is jou verwagtinge vir vandag? Vir vandag verwag ons 'n harde tawe game. Ons is hier om ons beste te gee. Ons het voorberei vir dit en ons is reg vir die feit. Nou, jy praat van voorbereiding. Hoe het dit gegaan op die oefenveld hierdie week? Ons het nogal so 'n bietjie geskrampel in die begin vir spelers wat nie opgedag het, dat ons maar nou verder maar ons eie inisiatief gebruik en dan het ons maar ons eie ding gedoen, maar donderdag was almal daar, toe ons lekker geoefen en ons voel ja, ons is reg vir die ding. Ons sal dit geniet. So wat was julle mikpunt of wat is julle mikpunt vir hierdie jaar? Wat wil julle graag bereik en is julle op pad dan toe? Ons wil die liga vat weer eens. Ons is onoorwinne. Vooral ons aspan, ons wil die liga vat. Maar as tweede span gaan dit nie maklik vir hulle maak nie. So ons moet ook op punt bewys want ons wil ook daar bo speel. So ons gaan ons beste gee vandag. Miskien word ons raak gesien, miskien nie, maar ons gee ons beste. So ja, ons doel as Sparta is om die liga te vat, om ons beste te gee. En ja, en ek altyd geniet. Ons moet ons altyd self geniet en ja, dis maar. Ja, wat sal jou boodskap vir jou spelers wees en vir julle ondersteuners daar buite? Ek wil net sê dankie vir ons ondersteuners. Ons waardeer alles wat hulle vir ons doen. Ons coaching staf, ons waardeer baie wat hulle vir ons doen. Boodskap aan my spelers is kom ons geniet onsself. Kom ons wys ons beste en ja, kom ons geniet ons net self. Dit is rugby, ons almal hou van Joel, kom ons Joel lekker. Ja, daai het julle dit, dames en here. Ons hoop julle gaan hierdie wedstryd saam met ons geniet. Goeiemiddag kykers, ons staan hier in geselskap van die afrigters van Sparta vroue. In my regterkant het ek Verbertus, linkerkant Marcelino. Manne, welkom.
Hallo. Baie dankie. Bertus, is dit jou eerste jaar dat jy afrig hier by die vroue of het jy al op 'n vorige geleentheid afgerig? Man, ja, het is mijn eerste jaar bij die vrouwens. Ik heet al van tevoren, maar dit is meer Zuid-Afrika geweest. Ik het afgelopen 6 jaar wat ik nou weer terug is in Namibia. En ja, ik heb die gelegenheid nou gekregen om bij die Sparta vrouwens te beginnen. En ja, het is een nieuwe uitdaging weer. Marcelino, oud-kranige speler. Hoe voel het om weer in die rugbykringe betrokke te wees? Man, Donovan, soos Bertha sê, ons het nou besluit om te help met die Sparta vrouens. Ek het gekom om met my dogter wou speel. Gesien Bertha is alleen en besluit nee, kom ek help vir Bertha en nou sit ons met 'n lekker groepie vrouens saam met ons terug te wees in die rugbykringe. Baie lekker. Sê gou vir my Bertus, hoe ondervind jy die vroue rugby in ons land? Man, dis nog een nieuwe ding hierso. Ons, soos wat ek sê, Grootfontein moes kom speel het vandag. Hulle kon dit nou nie gemaak het nie, want hulle het nie genoeg vrouens gehad nie. Dis 'n ding wat groei. Ons kom dit agter by ons. Ons het ook maar met 4-5 meisiekinders beginne. Ons sit al met 'n volle 22 geregistreerde spelers by ons. Maar ja, dit is nog klein, maar dit groei lekker nou. Ek hoop dit gaan optel. Die meisiekinders geniet dit verskriklik. So ja, dit is 'n groeiende ding maar dit is nog 'n nuwe ding wat nou eers begin het, wil ek amper sê. So ja, ek hoop maar net dit gaan aan soos wat dit nou aangaan. Marcelino, het jy enige goeie talent geïdentifiseer? Ek weet jy het 'n oog vir goeie talent. Sou jy dan kon identifiseer in jou span? Daar's baie Donovan. Baie goeie talent. Ons het nou op die veld gesien. Hulle speel teen mekaar. Van die girls het my gesurprise. So ons kan net bou hier vanaf vorentoe, maar talent-wise in die span baie. En hulle kan net groei. Soos jy gehoor het, dit is die eerste jaar en ons wil eintlik vra dat daar dametjies is wat daar buite is wat wil kom probeer. Kom sluit by ons aan. Ons is 'n lekker groepie en ons leer jou hoe om rugby te speel. Dit was dan die afrigters van Sparta. Soos wat hulle die uitnodiging gedoen het. Dames, u kan betrokke raak en u kan deel word van 'n goeie span en van 'n lekker span. Kykers, julle is meer as welkom om vanmiddag 3 uur hier by Jan Wolken te kom aandoen om te kyk Sparta I teen Sparta II. En nog steeds, maar verdediging hou baie goed. Verdediging hou verskriklik goed. Die bal is beskikbaar agter. Maar nog steeds. Die bal kom agter toe uit na Gimbeek. Gimbeek stuur hom ver agterlangs. En daar word oorgegaan, daar in die hoek word oorgegaan. En die eerste punte vir Sparta I. Sparta het werklik waar oud is, hulle het hard gewerk vir hierdie 3. Hulle het dit soms vir hulle self ook bietjie moeilik gemaak. En dis 5 punte dan vir Sparta I en die doelskop wat dan nog moet waargeneem word hier 24 minute in die eerste helfte. Ja, 24 minute soos jy daar uitwys, Donovan, in die eerste punte kom op die telbord. Dit het nou heel wat gekos om daar uit te kom. Ons vorige wedstryd oud is, by die 24ste minuut toe was Sparta al dink 36-0 voor. En dit wil net vir jou wys dat Sparta II het gerieflik gegroei. Karim, hy lê nou vir ons aanpale toe. Kom ons kyk wat gaan hy maak met hierdie doelskop. En die bal is tussen die palle deur en Sparta I loop dan voor met 7 punte. 7 punte teenoor geen punte van Sparta II hier in die 25ste minuut van die eerste helfte. Ons is Walvis by 'n goeie rugby vandag gegee. Beslis, die eindtelling 12-7, julle bonuspunt daarmee heen. Ja, dit is 'n hartseerlike punt. Ons wou graag vol punte gehad het, maar ongelukkig ons het die wen in die sak en maar is dit nie wat ons wil gehad het nie. So, spin dit dan dit. Ja. Donovan, wil jy graag iets vir Terrence vra? Terrence, as spanne van dieselfde klub het julle vandag aan die res van Namibia gewys
julle tweede span het baie goeie karakter gewys om nie hierdie wedstryd te gooi, soos hulle dit sal noem nie. Wat sal jy vir jou tweede span kan sê? Ek sal sê baie dankie. Hulle het vir ons kom gewys, hulle behoort nie eintlik in die tweede span nie. Want ons is hier om games te gooi en ons is hier om rugby te speel. En ons sal nou net terug drawing board toe gaan. Ons volgende game is teen Kudus. So ons sal opdag vir Kudus. Kudus moet nie dink dit sal maklik vir hulle wees nie. And now for your weather. Sunset at the coast will be at 32 minutes past 6 on Monday, and sunrise will be at 43 minutes past 7 on Tuesday. Fish Bay will have a maximum degrees Celsius of 19 on Monday, and for Tuesday a minimum of 11 and a maximum of 20 degrees Celsius. Swakopmund will have a maximum degrees Celsius of 18 on Monday, and for Tuesday a minimum of 11 and a maximum of 19 degrees Celsius. Henties Bay will have a maximum degrees Celsius of 17 on Monday, and for Tuesday a minimum of 12 and a maximum of 18 degrees Celsius. A 13 knot south wind will prevail. Arandis will have a maximum degrees Celsius of 27 on Monday, and for Tuesday a minimum of 11 and a maximum of 29 degrees Celsius. A 15 knot north-northwesterly wind will prevail. Usakos will have a maximum degrees Celsius of 29 on Monday, and for Tuesday a minimum of 9 and a maximum of 30 degrees Celsius. A 11 knot north wind will prevail. Karabab will have a maximum degrees Celsius of 27 on Monday, and for Tuesday a minimum of 7 and a maximum of 27 degrees Celsius. A 13 knot north wind will prevail. Omaruru will have a maximum degrees Celsius of 27 on Monday, and for Tuesday a minimum of 7 and a maximum of 27 degrees Celsius. A 11 knot north-northeasterly wind will prevail. And that concludes your weather. Ladies and gentlemen. Yeah, welcome to another exciting edition.
So that brings us to the end of today's show. But we'll be back tomorrow and this for the next week and the weeks after that until the end of the year and the year after. So we'll try and keep you up to date with what's happening in the Erongo region. If you want to read more about our news and other news, you can go to our website at erongo.com.na. You can also check out our news and updates on our social media platforms, as well as we do our broadcasts on the oneup2.com, as well as NTV, which is on DSTV, and GoTV. So go check out those stations. And if you have any news tips to share with us, you can either email it to us at the below address, or you could call us or send a message to the below phone number. So once again, it was a pleasure speaking to you, talking to you. This is Adam Hartman from Erongo Talk. Until next time, take care.